மக்களே, நான் கிராஸ் பேஸ்க்கு எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? லைவ் பார்க்குற எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். என்னால் கொஞ்ச நேரத்துக்கு கமெண்ட்ஸ் ரீட் பண்ண முடியாது. அப்பாடா, அவுட். நல்லா போகிறான். There might be a few heated words said about that in the changing room. Last wicket, மக்களே. Real concentration required from the new batsman here. No ball. There's been a tendency to score much quicker in Test matches than in the past, David. Why do you think this has happened? Well, I'll say one thing first. There were times in the past where people scored just as quickly as modern sides do now. But I think the difference now is that modern sides do it more often, and they're more consistent in doing so. And that's just a change of attitude. The Australians have led the way very much, we know that. They've got the players down the order with Gilchrist at 7. Someone like that at 7 who scores his runs as quickly, if not more quickly than anyone. That's how they keep coming up with the goods, because they're prepared to take those risks, they're prepared to back their ability, and they'll get big scores on the ball quickly, and of course everything follows. He's got hold of that. Big shout. That's a really good piece of bowling. Batsman's beating all ends up. The batsmen changed their minds. And the end of the over. A quickly starting new over. Far too late on the shot. No runs off that delivery. Good fielding. Nothing scored there. Bowling! That was a sloppy piece of cricket. Just the one. Again. Keeper's end! How easy is it to lose your concentration when at the crease, David? It only takes a second, doesn't it? You can lose concentration just like that, and of course you're the first to know it. That's what's so disappointing. I think it's one of those things that develop as you develop as a player. And coaches will tell you, concentrate, your captain. He might have got a hand to that, but he couldn't stop it. He'll be gutted to put that one down. That's the end of an excellent session of cricket. Lead 243 runs. Okay, மக்களே என்னால கொஞ்ச நேரத்துக்கு கமெண்ட் படிக்க முடியாது. The England bowlers are ready to get the session underway. சார்ஜர் இல்ல. வீட்ல ஃபோன் வாங்கினா தான் பண்ண முடியும். கொஞ்ச நேரம் கமெண்ட் படிக்க முடியாத சிச்சுவேஷன்ல நான் இருக்கேன். गाइस, ராஜேஷ் ப்ரோ யாரா இருந்தா கொஞ்ச நேரம் மாடரேட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். 3 off the over. Not particularly well timed. No runs scored. Dropped. Must have taken his eye off at the last moment. It's deflating to the bowler, that is. No run taken off that ball. He sent him back. No run there. Bit of a nervy swing at it there.
How rewarding for a bowler to see the stump cartwheeling backwards. Well, he certainly wasn't out in the middle for very long. Let's have a look at that in slow motion. That brings the innings to a close. 6 மிஸ் 5 ஓவர் 4 வேற லெவல் bowling. First over there Pale, approach Pale, I do the galley. The opening batsmen have a vital job. Their goal must be to see off the opening bowler. ஒரு மக்களே உங்களுக்காக ரீட் பண்ணுங்க. guys, யாருமே நம்ம பேர் பாக்குறீங்க லைக் பண்ணாம பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணி பாருங்க. ஹாய் ப்ரோ, சாரி ப்ரோ, என்னால் மெசேஜ் பண்ண முடியல, படிக்க முடியல. திவாஸ்ரீ ஹாய் ப்ரோ, ஸ்டம்பிள் கைஸ் லைவ் போடுறீங்களா? போடும். ரைட் சாகர் ப்ரோ ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. சவுண்டு கேட்கல ப்ரோ, நான் பேசுறது கேட்கலையா ப்ரோ? நான் பேச கேட்கலையா? ஹலோ ப்ரோ, நான் பேச கேட்கலையா? ஹலோ தம்பி, நான் பேச கேட்டுதான்ப்பா இருக்கு, சவுண்டு கேட்கலன்னா என்ன பண்ணுறது? கேம் சவுண்டு கேட்குதுல்ல, கேம் சவுண்டு கேட்குது, கேம் ப்ளே பண்ணுறப்போ இல்லை அப்பயும் கேட்குமே, ஏன் கேட்காது? ஆடியோ இன்புட் அவுட்புட் எல்லாமே கரெக்டாக தானே இருக்கு. செக் பண்ணுங்க, கேம் ப்ளே ஆரம்பம் கேட்க ப்ரோ ப்ரோ. Right arm over the wicket. Wow, first ball வெறித்தனமா போறானே இங்க. No run taken off that ball. செம்ம எட்ஜி இருந்தாலும் டிரைவ் பாருங்க. If you want to show the kids the perfect way to play that shot, then there's a fine example. He picked the length really early there. ஆஃப் சைட் எட்ஜில் போது 4 வெறித்தனம் மக்களே, வெறித்தனம். Great ball in. ப்ரோ இப்போ கேட்குதா ப்ரோ கேம் சவுண்டு? திவ்யா தேங்க்ஸ். வாட் இஸ் யுவர் நேம்? மை நேம் இஸ் கார்த்திக் கருப்பதில்ல. ஹலோ, கேம் சவுண்டு கம்மி பண்ணுங்க, கேம் சவுண்டு கம்மி பண்ணு. கேம் சவுண்டு கேட்கவே இல்லைன்னு சொன்னீங்க, இதோ கம்மி பண்ணுறேன் இருஜி. காய்ஸ் கமெண்ட் கொண்டாட படிக்க முடியாது, தப்பாக இருக்காதீங்க. மொபைல் இல்லை, ஒரு 4 மணி நேரம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை ஆளில் போட்டுக்கோங்க. கமெண்ட் படிக்கும்போது அவசியமாகுது. That one didn't look comfortable there. வாவ்டா டேய், அங்க பாரு. லேட் Wasn't far away from the edge of the bat. நோடா போட்டு சொருறீங்க. Impressive bowling there. குட் டிரைவ், குட் டிரைவ், குட் டிரைவ் ப்ரோ, குட் டிரைவ். கைஸ் தப்பா தெரியாதீங்க, கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் படிக்க மொபைல் இல்லை, ஒரு 4 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க, வந்துடும். சார்ஜ் ஃபுல் டவுன், சார்ஜும் ஏறல, ரொம்ப இக்கட்டான சுச்சுவேஷனில் இருக்கேன். ஸோ தம்பிங்க யாராவது லைவில் இருந்தால் மாட்ரேட்டர் பண்ணுங்க, நான் வர வரைக்கும். ஓ ஃபஸ்ட்டு பாலே ஸ்லோ பாலா? ஓகே. Frustrating for the bowler. So, David, who do you consider to be the greatest left-handed batsman of all time? Well, to watch two when I was growing up. One of them was Gary Sobers. Nobody there.
அப்பா நல்ல வேலை கேட்ச் விட்டாங்க. Two more runs added. என்னப்பா ஒரு பால் பொறுமையாக ஒரு பால் ஃபாஸ்ட்டாக போடுறான், வெறித்தனப்பா தம்பி நீ. No run taken off that ball. ஷார்ட் பிச்லாம் போட புல் ஷாட் தான் அடிப்பேன், ஓகேவா? Batsmen change their minds. ரைட்ரா டே அம்பேர் ரைட்ரா. ரெண்டு ஓவர் 13 ரன் மக்களே. Old. Seemed to hit it. The fielder hardly had a chance to move. Far too late on the shot. Another single. Sent him back. வேற லெவலில் பவுலிங் போறீங்களா நாளே. Somehow missed the stumps. No run scored. Very late on there. நல்ல பால் நல்ல பால் நல்ல பால். Got ball. ஜஸ்ட் மிஸ்ஸுங்க. எட்ஜி. That's 6 runs. ப்ரோ சக்தி பிரியா 444 ஹாய் செல்வன் சுஜா ஹாய் டுமாரோ என்ன லைவ் கண்டென்ட் ப்ரோ வேஸ்ட் கேம் பிளே எவரெஸ்ட். ஓகே ப்ரோ இட்ஸ் ஓகே ப்ரோ இப்போ ஓகே ப்ரோ எஸ் ப்ரோ கம்மியாக கேட்குது சூப்பர். ஓ வாட்ஸ் யுவர் நேம் ப்ரோ ஹலோ எல்லாருக்கும் ஹாய் மக்கள். என்னால் மெசேஜ் சரியாக படிக்க முடியாது. 241 பேர் வாட்ச் பண்ணுறீங்க, லைக் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். சக்தி பிரியா ஹாய் செல்வா சுஜு ஹாய் சவடி டுமாரோ என்ன லைவ் கண்டென்ட் ப்ரோ. டுமாரோ பப்ஜி போடுவோம் ப்ரோ, இல்லை ஜிடிஏ இல்லை ஸ்டம்பிள் கைஸ் எல்லாமே போடுறோம் ப்ரோ உங்களுக்காக. தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் நித்தி ஆளில் போட்டுக்கோங்க, அப்போ தான் போட்டு எல்லாம் ரெகுலராக வரும். మా పనుకునేటప్పుడు నీ ఫోన్ ఇచ్చేసిపోమా నా దగ్గర. மக்களே இதுக்கப்புறம் அடிச்சானா தான் மக்களே இவனுக்கு வந்து ரொம்ப வெறுப்பேற்றுறானுங்க. பாலை கடாசினா தான். ஓட்டு பாலை விட்டவே ஓட்டிடுவேன் நான். David, it's hard to explain just why the great Don Brabham is so much better than any other batsman of any era. Brabham explained there were other batsmen up. He might have got a hand to that, but he couldn't stop it. Another chance goes begging. Catch விட்டான். செம்ம ஷாட் பிட்ச் பட் இருந்தாலும் That fielder's shoes and all that. One more to the total. ஏய் Sent விட்றா. him back. That's out. ஐயோ. It was a fairly straightforward catch, but you still need to make sure of it. And from another angle. பால் இன்ஸ்விங்கர் மக்களே சரியா அடிக்கல. பால் காலிங்குட். So it's a left-right combination at the crease now. Another single onto the total. கீப்பர் டைவ் எடுக்கும் நான் ஒரு ரன் ஓடினாடே. That was a sloppy piece of cricket.
He picked the few shot. Let's look at that again. Seriously. Steven Armisonra. And left-hander at the crease now. நோடா 4 இன்னும் 200 ரன் இருக்குது ட்ரையல். இவனுக்கு வேறு போலிங் வேறு வெறித்தனமாக போடுறாளுங்களே. So, David, do you think the tendency to produce one-day wickets conducive to run scoring has affected the variety of wicket types seen in Test match cricket today? Good wickets out there today, and I have to say there's a pressure on groundsmen to try and produce wickets that will survive long enough for 5 days, because of course people want to get the crowds in, the boards want to see full houses for as long as possible. They don't want games over in 2 or 3 days. But I think if you look around the world, I mean, groundsmen still have the ability to tailor pitches if they're allowed to, if they're encouraged to. All depends on the situation, I guess, in the series. And so you'll still see pitches that will favour Indian spinners now and again. You'll still see pitches made to suit home team bowlers. And when it happens, you just need to be sure as the opposition that you've got something in your own locker, someone of the right sort of calibre, the right sort of abilities to try and take advantage as well. No run there. Good. 3 runs from that over. எஸ் 5 ஓவருக்கு 26 ரன். கொஞ்சம் முக்க போட்டால் தான் நம்மளால் அடிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். No run scored. லீவ் பண்ண வெளியே தான் போல லீவ் Captain was in quite a bit of trouble with that delivery. வெளியே போகுதுடா பால். He was beaten all ends up by that one. Top quality shot. நல்ல கவர் டிரைவ்னா இதுதான் கவர் டிரைவ். That's beating the fielder to the fence. That shot brought the crowd to their feet. Perfect. It's perfect. Again. அந்த லென்த் போட்டாவே பர்ஃபெக்ட் கவர் டிரைவ் இருக்கும். It's a fine example. திரும்ப அதே பால், அதே ஷாட்டு, இந்த வாட்டி 2 ஓடலாம். Ten runs from that over. மக்களே வந்துட்டேன். ஹலோ மக்களே, தனுஷ் ஹாய் ப்ரோ. தனுஷா கொண்டார இந்த ஒர்க் பாடுறா தனுஷா, மாட்ரேட்டர் ஒர்க்கு பாரு. டுமாரோ என்ன லைவ் கடை இல்லை ப்ரோ, லைவில் இருந்தால் ஹாய்னு ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் மக்களே. என்னால் இப்போ கமெண்ட் படிக்க முடியாது, தப்பாத்துக்காதீங்க. எதுக்குன்னா உங்களுக்கே தெரியும், ஃபோன் இல்லை, கொஞ்ச நேரத்துக்கு என்கிட்ட ஃபோன் இல்லை, தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க, தப்பு எடுத்துக்க வேண்டாம். ஃபோன் உள்ள 1/4 மணி நேரத்தை வந்துடும். அது வரைக்கும் தனுஷா கமெண்ட் டேக் ஓவர் பண்ணிக்கோ. முந்நூறு ரன் அடிக்கிறேன் பாருங்க மக்களே. Good. Another run onto the scoreboard. Perfect. It's perfect. Tackles seem to be more common today than in the past, David. Why do you think that's happened? I just think it's a question of attitude. I think you look at someone like Matthew Hayden, who really comes top of the list as an attacking opener. He's so big and strong, and he's got that sort of attitude which says, look, I'm just going to dominate from the word go. It needs good pitches. Will on pitches that are going to do much, but it needs good pitches. It needs some of that sort of stature and ability. But of course,
It's the most demoralising thing for a new ball bowler to see the ball whistling past either back past him or to the square leg boundary or to the cover boundary at a rate of knots, because all new ball bowlers love to have slips in, gullies in, attacking fielders in. And as soon as they start hemorrhaging runs, well, it means that the balance of power has changed. So if you've got someone like a Matthew Hayden or Josh Surya, anyone of that sort of thing, who can really hit that new ball hard and take advantage of fields that are set in attacking modes, then of course it just changes the balance of power. It changes the whole balance of the game and gives the power back to the batsman. காய்ஸ் என்னோட ஃபோனு கொஞ்சம் சார்ஜ் ஏறல ப்ராப்ளமாக இருக்குது. ஸோ நல்லா கமெண்ட் படிக்க முடியல. ஃபோன் இருந்தால் தான் படிக்க முடியும். ஸோ சார்ஜ் போட்ட பற்றி எடுக்கலை. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. சரி அம்மா ஃபோன் யூஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன். அவங்க யூஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அம்மா ஃபோனில் தான் கமெண்ட் படிக்க முடியும். Just to Misra, yappa. The 3 onto the total. One more of the team total. This is for a moment of left. 156 km ஸ்பீடு மக்களே பா. பெர்ஃபெக்ட் ஸ்ட்ரைட் டிரைவ் டே. இந்த ஜெட் மாதிரி வென்ட்ரேக் ட்ரேசர் புல்லட் மாதிரி. அகைன் அதே அகைன் சேம் பால் போட சேம் பனிஷ்மென்ட் தான் தருவார். Cook on the fire. On the late out. 12 runs coming from the over so far. வந்துட்டடா டே. Let's see that in slow motion. Ah! He's paid for it with his wicket. Absolute concentration required from the new man in. Great time. It's in good nick today. Late on there. He's picked up another single. So another single there. It's not for 4. Let's take a look at the slow motion replay. He was yards out there. That was a terrible run to take. டேய் என்னடா 4 விக்கெட் விட்டீங்க டேய். என்னடா இப்படி பண்றீங்க? New batsman in, and absolute concentration required now. The bowlers are taking a little stick out there. டேய் ஸ்பின் பவுலிங் வாங்கடா டேய் ஸ்பின் பவுலிங். A lovely area to get off the mark. ஸ்ட்ரைட்ல பட்ட ஸ்டைல்ல தம்பா டிரைவ் அடிப்பேன்.
form. Bounces at tail, fairly common practice these days. What are your views on that tactic, David? Well, I've no qualms about this at all. And the bouncers are there to intimidate. I'm afraid the batsmen at the bottom of the order still count as batsmen. And if they can be intimidated, then it's a perfectly valid tactic. So get on with it. And if they don't like it, they get a chance to hand it back later. No runs there. Oh my A god. nervy genuine. swing at it there. நல்லா போடுறானேப்பா. His captain won't be too happy with that. டொயின் பிராவோ வாங்க மிஸ்டர் டொயின் பிராவோ. No runs scored. Impressive bowling there. Batsman picks up another single. That's so frustrating for the bowler. No run there. That's a superb. செம்ம ஷாட்ரா டே. ஏய் ஃபீல்டிங்டா டே. Batsman played safe though. வல்ல ரிட்டர்ன் அமைக்கணும்டா எப்பா. Another over. 82 ரன்னு. தம்பி பார்ட்னர்ஷிப் போடுறா. கேம் நேம் ப்ரோ பிரெயின் லாரா கிரிக்கெட் ப்ரோ. ஹலோ ப்ரோ 49 பேர் பார்க்குறீங்க. லைக் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். பிரெயின் லாரா கிரிக்கெட் பிரெயின் லாரா கிரிக்கெட் பிரெயின் லாரா கிரிக்கெட். காய்ஸ் லைக் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். எப்படி ப்ரோ லைக் பண்ணுறக்கிட்ட 3 டாட்டை ப்ரெஸ் பண்ணால் லைக் பண்ணுற ஆப்ஷன் கூட அப்படி தான் லைக் பண்ணணும். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் ஏற்றி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. ஸ்லோ பாலா. Batsman didn't look comfortable there. Sent him back. Got ball. Batsmen changed their minds. 2 more to the score. எங்கேயோ திருப்பிடு. எங்கே குத்தி எங்கே திருப்பிட போகிறா பால் இல்லையா. No runs scored. Didn't play that one very well. Another over gone. வேற லெவல் ஷாட்ரா தம்பி. His timing's perfect today. A beautifully timed shot for 4.
Nothing scored there. ஸ்லோபாலே போடுறானுங்க. Lead off the back foot. வெறித்தனமான ஷாட். Hardly seemed to hit it. That was a confident shot. ஆப்செட் ரொம்ப பெரிய கிரவுண்டுங்க இது. And change their minds. That's good running by the batsman. No ball. That wasn't far away from the edge of the bat. நல்ல ஷாட், நல்ல ஷாட். Well, a single onto the total. West Indies can't afford too many of those sort of overs. It's a really good piece of bowling. The batsman was beaten, ends up. அம்முக்கு ராஜா தான். Dot ball. That's full bowling. So, David, Brian Lara is considered by many to be the greatest batsman of his generation. As a left-hander yourself, what would you say are the strengths in Lara's batting technique? I think is the secret to Lara's success. First, he got that high back lift, which means he's in a position to get the bat into all sorts of places very quickly from there. Allows you to play attacking shots on the front foot. Certainly allows you to play attacking shots on the back foot because the bat's already high. But then it's the speed with which he gets that bat into position. The fact that he plays the ball late. It's always been in his favour. All the great players do it. He's certainly one of those. He leaves the decision right until the last possible moment. And of course, when you're talking about something like 0.4 and a bit of a second in which to make that decision, it shows just how good anyone of this sort of calibre is. But those are his secrets. That's why he's such a good player. வேற லெவல் பண்றானே. Dwayne Bravo. எங்க டிரைவ் வச்சா எங்க மாட்டுது பாருங்களேன். Breakthrough now exposes the tail. He's getting a polite round of applause as he makes his way to the pavilion. This is how the innings ended. கெவின் பீட்டர்சன் இருக்கு, அதனால டைல் எக்ஸ்போஸ். ஹலோ காய், 53 பேர் வாட்ச் பண்ணுறீங்க. லைக் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் ஏற்றி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் மறுபடியும் எல்லாம் ரெகுலராக வரும். The new batsman will look to play himself in. போ, நானும் எவ்வளோதான் பார்க்கறது. நல்ல படம். Shot. That was sheer brute force.
Just miss, Rajesh. So frustrating for the bowler. He's dropped it. They'd be gutted to put that one down. Instead of cricket, you really cannot afford to drop your catches. Nothing scored there. ஓடு 4 ஆப்செட் ரொம்ப பெரிய பவுண்டரி ஓடுறா And another 4. ஜஸ்ட் மிஸ்ரப்பா ஸ்லோவா போட்டா அந்த வேகத்தை திரும்பி அடிப்போம் 4 That'll really annoy the fielding captain. That was a confident shot. ஜெனியூனா அடிப்போம் West Indies can't afford too many of those sort of overs. தூக்கு வந்துடா எப்பா எதுக்குடா இன்னொரு ரன் வர்றா Judgment by the two batsmen. That's throwing wickets away. Absolute concentration required from the new man in. Gone for a duck. It's in concentration, and he's paid for it with his wicket. Let's have a look at that in slow motion. Right into the tail now. Mix up between the batsmen. Oh, the batsman misjudged it completely. lead ஆத அடிக்கணும்டா lead ஆத அடிக்கணும்டா That wasn't far away from the edge of the bat. Nasty piece of bowling. No run there. And another 4. bravo spin படா போடுவீங்க No runs scored. run 100 run அடிக்கணுமா 100 run எப்பறா அடிக்கிறது So frustrating for the bowler. Oh, shot. He's certainly given that some stick. 6 runs. He picked the length really early there. David, I'd be interested in knowing your views on the importance of Harold Larwood in creating the furore and the diplomatic rift between England and Australia during that infamous 32-33 series. It's been suggested that leg theory wouldn't have had anything like the impact if it hadn't been for the real pace and accuracy that Larwood possessed. Would you agree? Pace in any era is uncomfortable for a batsman. No batsman really likes facing absolutely deadly quick bowling. Larwood had that pace. It was an extraordinary set of tactics that England devised for the series. And the fact that it nearly has the two countries breaking off diplomatic relations shows just how new, how groundbreaking, and how unfair the Australians felt these tactics were. Not particularly well timed.
No run taken off that ball. Good start for the slow bowler. Ah! A ragged line being bowled at the moment, David. Well, yes, it's being sprayed everywhere, isn't it? It's a bit of an aerosol attack out there at the moment. He's just got to grab himself and tighten his line up. லீடாத அடிக்கணும்டா Pulls himself back கத்தி a bit, லீடாத அடிக்கணும்டா No run scored. He was beaten all ends up by that one. நல்ல வேலை Made no rough on though. டாரன் கங்காவா போடுப்பா Slow bowler to start a new spell. Good bowling from the spinner. Good stuff here from the slow bowler. Very late on that. Nothing scored there. The singles is important, isn't it, Dave? Yeah, those singles, they're vital, aren't they? It's nice when you're hitting the ball to all parts of the field, but if the boundaries aren't coming, you can pick up those singles, just keep the scoreboard ticking. You won a ball, it still gets you plenty of runs, doesn't it? So they are very, very important. Dot ball. ஜெயில போட்டு சுருங்கதான் We have a change of bowling. One 44 Is that it? So, David, here's a question I was asked recently that I'd like to pose to you. Do you think that the lack of cricket played in English state schools will ultimately lead to the marginalisation and ultimately the decline of the game in its country of origin? It was suggested to me that this is where the greatest development efforts should be directed, because the majority of today's youngsters may only have arbitrary links to the sport and may ultimately lose interest. Well, I think it's vital. I think cricket has to be played in schools for the game to prosper. I know I was very lucky going to two private schools, I have to admit, where the game was very keenly played. We had good people giving good advice, and there was no shortage of cricket at all. And we know full well that there are many schools around the country who just don't bother. Maybe they no longer have a playing field big enough to play a game of cricket on. They just don't bother. They don't have people who care enough. And I think it's a huge, huge shame. I guess a lot depends on how well the England team is doing, because if it's on television there and Harmison's taking his wickets, Flintoff's batting the ball to all parts, Trescothick, Vaughan all making runs, and the England team is doing well, people want to watch and people want to play. That in a way is another vital weapon. But if schools don't have facilities, then schools can't play cricket, and there's something seriously wrong. குட் ஓவர் மேன் 20 ஓவருக்கு 150 9 runs off the over. நல்ல பரவாயில்ல The off spinner to continue then. ஹலோ மக்களை 22 பேர் வாட்ச் பண்ணுறீங்க. லைக் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் ஏற்றி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் அப்புறம் எல்லாம் ரெகுலராக வரும்.
ஐயோ தேவலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாலே சிங்கிள் எடுத்துட்டானே. அஞ்சு பால் Batsman picks up another single. That has to be close. ஃபர்ஸ்ட் டான மாத்துறானே இவன் வேற. ஐயோ Batsman was in quite a bit of trouble with that delivery. மைக்கேல் வான் நீ தான் 50 வச்சு கொடுக்கணும். People have always wondered why the white ball was introduced into the limited overs game. This is purely an aesthetic choice based on creating another distinction between Test and one-day cricket. Or was it a clearly thought-out tactical decision, do you think? Well, it was a straightforward thing. To play cricket at night, you needed something you could see. What they found, which was interesting, was that the white ball seemed to be easy to see as a batsman anyway, during the day as well. It wasn't just at night where obviously you need that sort of light-coloured ball. And of course, what followed on from that was that they then realised that they had to change the clothing as well, because it was a nightmare for someone, say, fielding at cover when the ball was hit hard at them. And just at the crucial moment, the white ball got lost against white clothing. So in came coloured clothing. Then there was a nice contrast between the white ball and coloured clothing. You didn't see fielders losing the ball in the same way. Now we're all very used to it. Now, of course, we've got a great chance for all the balls to keep changing their strips and make a bit of money out of that as well. So the game moves on. That's well bowled by the spinner. டேய் வேணாம்டா. Stumps. He didn't play that one very well. பத்தி He was all வேணாம்டா. over the place with that one. Nervy swing but then. நல்ல வேலை மேட் இன் பரோடா. மக்களே வீடியோ பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. The off spinner to continue then. ரெண்டு ரன் போகும். Two more added. நல்ல பால் நல்ல பால் நல்லா போடுற நல்லா போடுற மண்ணி. We're disappointed not to have held on to that one. Coastal cricket is a tough enough game without making it harder for yourself by not holding your catches. No runs scored. பார்த்து அடிக்க வரனே ஒரு One more run there. Late on there. நல்ல வேலை. Two picked up there. ஜஸ்ட் மிஸ்ரா எப்பா. அப்பா நல்ல வரனே 50 மட்டும் வச்சிருப்பா எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு. No run taken off that ball. உள்ள ஒரு மாதிரி வெளியே திருப்புறான் அவனுக்கு நம்பவே முடியாது. Quicker delivery there. It's well played. வெளில போகலா ஜோப்பி கால்ஸ். Terrific drive man, terrific. Get beautifully. 4 run.
The on drive's a really difficult shot to play well. Wouldn't you agree, David? Why do you think that's the case? I was looking that a batsman who can play the on drive well is showing just how good he is, because the one thing that so many players do wrong, especially at lower levels, is they get their feet in the wrong position. If you're going to play the on drive good properly, innings, Rama. you need to get your front foot just inside the line of the ball so the bat can come through straight, and so you're not overbalancing or playing wrong on that front foot. Once you've done that, once you're in that sort of position, then the on drive becomes much easier. But it is a sign of class. Dot ball. Ogada. He'll be angry at himself for giving away his wickets so cheaply. Let's see that in slow motion. And right into the tail now. 7 come off the over. The off spinner to continue then. Nothing scored there. No runs off that delivery. Switching far too early on the shot. No runs scored. No runs there. But it's 4 more. He's just leant into it and straight to the ball. 8 runs off the over. Please, Rayapa. No run taken off that ball. Veritano. Monty Python, sir. This is the game. No run there. Dot ball. Good stroke, man. Good stroke. Just to keep the scoreboard ticking over. If he becomes bogged down, he'll begin to get frustrated, and that's when the chances will come. Ball well bit lower the Rayapa. Nothing scored there. Good. No, Amber and Damber. Oh, that's a maiden. Extra 26 run. The off spinner to continue then. 54 minutes. Good. Hello, மக்களே. 14 பேர் பாக்குறீங்க. லைக் பண்ணாம பாத்தீனா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. Subscribe பண்ணாம பாத்தீனா மறக்காம subscribe பண்ணி bell button ஏத்தி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. Fielder to the fence. வெளிய போடு. வெளிய போடு. The pitch could continue with the shot anyway, and he's hit it miles. 4-6 தானே. உன்னோட மாட்டேன். Replacement 4 all the way.
4 6 4 4 Find the gap with precision. போடுங்கப்பா போடு. போடு 4 4 ஒரு 6 ஒரே ஒரு ஓடுங்க. நானும் பார்க்குறேன். லாஸ்ட் பாலா பரவாயில்ல. லாஸ்ட் பால் சிங்கிள் எடுத்துக்கோ. 202 வெறித்தனம். Runs off the over in double figures. வாகனே நல்ல மேட்ச் போ. வெளியே போடா. வெளியே போட்டா வாடி. வெளியே போட்டா வாடி. Over four. அவசரப்பட்டுட்டியடா. You feel perfectly with that shot. But you play really good innings, man. Really good innings, dude. Let's have a look at that again. அவசரப்பட்டியடா குமாரு. It's all ஃப்ரண்ட் ஆஃப் டக் அவுட் ஆனது தான் பிரச்சனை. ஓ ஒரு இன்னிங்ஸ் தான்ல. ஓ மை காட். ஓகே மக்களே, லெட்ஸ் எந்த லைவ் ஸ்ட்ரீமிங். நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நான் தான் உங்கள் கிராஸ் பேஸ்கே. ஓரளவுக்கு முடிச்சு லைவ். சாப்பிட்டேன்னா சாப்பிட்டேன்னு சொல்லுங்கள், இல்லைண்ணா இல்லைன்னு சொல்லுங்கள். மக்களே இதுதான் என்னோட சேனல். நான் காட்டுறேங்க. கைஸ் லைவில் இருக்க எல்லாருக்கும் என்னோட இன்னொரு சேனல். ஸோ இந்த சேனல் சப்போர்ட் பண்ணாமல் தான் மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் இது ஆளில் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் போட்டு எல்லாம் ரெகுலராக வரும். நான் தான் அவங்க கிராஸ் PSK. தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் இது ஆளில் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் போட்டு எல்லாம் ரெகுலராக வரும். வணக்கம், நமஸ்காரம் மக்களே. மக்களே இன்னும் 30 செகண்ட் தான் இருக்குது. எல்லோரும் சாப்பிட்டீங்களா இல்லையான்னு தெரில. நான் லைவ் என் பண்ண போகிறேன். செம்ம தூக்கம் வருது. டைம் 11 ஸ்டில்லு. நான் தூங்கி தான் ஆகணும். ஒரு ஆப்ஷனே இல்லை எனக்கு. நீங்கள் எல்லாருக்கும் நம்ம சேனல் புதுசாக மறக்காமல் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் யாரில் போட்டுக்கோங்க. எத்தனை பேர் பார்க்குறீங்க? ஓகே மக்களே, லெட்ஸ் எண்ட் த லைவ் ஸ்ட்ரீமிங். பாய் பாய் எல்லாருக்கும் பாய். நான் லைவ் ஸ்ட்ரீம் கட் பண்ண போகிறேன். தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இதோட நாளைக்கு நைட் லைவ் போடலாம்.
இத்துடன் விடைபெறுகிற உங்கள் கிராஸ்போ பிஎஸ்கே. Like that, but still not a service.